2019 is undoubtedly a hectic year with all the events that we have witnessed at the world stage. 2019 has also been a phase of metamorphosis for my NGO in so many aspects. 2020 will carry many challenges as a year, but also for the decade. Indeed, the 2020s will constitute a bridge to set up the conditions of development throughout the 21st century. They are also the context of the 2020 within the century, 2020 within the millennium, and more philosophically, 2020 within history. السلام عليكم. في هذه الفيديو أريد أن أتحدث أيضا حول السياسة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ تولي عرش أسلافه المنعمين سنة 1999. وأريد البداية بالنطاق الداخلي من أجل التحدث على الاقتصاد والمجتمع. في النطاق الاقتصادي من الأهم الذكر أن المملكة أصبحت تركز كثيرا ليس فقط على القطاع الفلاحي بل على قطاع الصناعة الذي عرف تطورا ملموسا بشهادة جميع الخبراء. فمثلا قطاع صناعة السيارات أصبح فيه المغرب هو الرائد على الساحة الإفريقية ومن أحد الرواد في حوض البحر الأبيض المتوسط. من اللازم أيضا الذكر قطاع صناعة الطائرات. من المجالات الأخرى التي يجب ذكرها في هذا النطاق لازم نتحدث على قطاع الخدمات وقطاع الاستثمارات وذلك في جميع الميادين. لا ننسى الذكر أن قطاع الأبناك هو الآخر عرف تطورا ملموسا. على الصعيد الاجتماعي لازم العودة حول دور السياسة اللامركزية النموذجية، السياسة الجهوية التي تبعتها المملكة منذ هذه 20 سنة الأخيرة، والتي من خلالها أصبح الشخص المغربي قريبا للإدارة المغربية، وبذلك الخدمات الاجتماعية أصبحت متحسنة وتستلزم الكثير من الخدمات لجميع المواطنين، وذلك من طنجة إلى القويرة، وبدون استثناء أي منطقة من المغرب هناك تحسن ملموس في هذا المجال. في النطاق الخارجي والذي هو أيضا قريب من عمل منظمة الغير الحكومية في نيويورك لازم الحديث على شيئين، وهو القطاع الدبلوماسي والدور الذي يلعبه المغرب ليس فقط مع الدول الأخرى بل أيضا في طاولة المفاوضات في العديد من النزاعات كنزاعات في الشرق الأوسط، وأيضا كقنطرة عبور بين إفريقيا والعالم العربي من جهة وأوروبا والغرب من جهة أخرى. هذا شيء مهم جدا، وأضيف إليه المجال الآخر الذي يتميز به المغرب وهو العمل حول أوراش مكافحة الإرهاب مع العديد من الدول عالميا، وأيضا حرصه على صعيد القارة الإفريقية وعلى صعيد منطقة مينا ميدل إيست نورث أفريقيا أن يكون الرائد الأول في هذا المجال. نحن الآن ندخل في العقد الثالث من عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ولازم أن نتجند وراء جلالته من أجل المضي قدما في هذه السياسات السامية التي تسعى إلى تطوير المملكة والمضي بها في التقدم ودرب الازدهار على الصعيد العالمي. Donc, pour résumer aussi un mot en français, je commençais à parler de la prospérité économique et sociale du Royaume du Maroc et la contribution globale justement du Maroc à la diplomatie et au contre-terrorisme. Donc, très important à signaler sur ce point parce que c'est des choses que je travaille au niveau de mon ONG à New York. To get back to what I was saying in Arabic than in French, it's very important to highlight the economical and social prosperity of the Kingdom of Morocco and its contribution to diplomacy and counterterrorism, which are field of my monograph within my NGO. So to get back to the work of the NGO as another topic in this video, as I'm focusing right now onto the counterterrorism reports, the three topics that I am wanting to invoke here. The first one will be related to the efforts that are made in order to
work within the repatriation of associated women. It's an analytical brief that has been conducted by the CTED, and I'm very glad to speak about the importance of the guidance in this context of action. So the United Nations Nelson Mandela rules and the United Nations rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders, which is the Bangkok Rules, which set out the international standards in accordance with international human rights law for the treatment and condition of women in detention, is the core nexus of this guidance. Also, in April 2019, the United Nations system developed key principles for the protection, repatriation, prosecution, rehabilitation, and reintegration of women and children with links to the United Nations listed terrorist groups. The principles aim to enhance the coherence of the UN activities and assist member states in order to design and implement policies and actions in accordance with the international law, including international human rights law, international humanitarian law, and the international refugee law. And I have already defined the difference between these three laws on a past video. In May 2019, the UNODC launched its handbook in the matter of gender dimensions of criminal justice responses to terrorism, which basically provides a comprehensive guidance on mainstreaming gender perspectives into criminal justice responses to terrorism in full compliance with international human rights law. In September 2019, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment for Women, which is the UN Women, published also a guidance note on gender mainstreaming principles, dimensional priorities for PVEs, which contains a section on former combatants, returnees, foreign terrorist fighters, and their families as well. Research perspectives on this issue are included in the CTED's trends reports on the gender dimensions of the response to returning foreign terrorist fighters, and in the United Nations Development Programme and the International Civil Society Action Network. It was a double effort that has led to a report on invisible women gender dimensions of return, rehabilitation, and reintegration from violent extremism, which also includes good practices and programming guidance. If I want to open a bracket and speak also about the repatriation of ISIL-associated children, the guidance here will consist on the effort that has been made in September 2018, which is basically made by the Global Counterterrorism Forum that was co-chaired by Morocco and the Netherlands. This one has adopted a good practices document on addressing the challenges of returning families of foreign terrorist fighters, which lists 20 good practices identified during a series of regional workshops. This includes 4 good practices specifically focused on children, emphasizing prioritization of child's best interest, respect for international law and juvenile justice standards, consideration of diversion mechanisms and alternatives to incarceration when prosecuting children, and finally approaching rehabilitation and reintegration programming through a lens of socialization and education that promotes disengagement from violence and helps with pro-social behavior. So important to mention the topic that has been also subject of an analytical brief of the CTED. This one gets back onto women and speaks specifically about the gender dimensions of the response to returning foreign terrorist fighter. It's from a research perspective, and very important to mention in this context of action that it's important to go back to numbers and demographics in order to have the numbers for women travelers, women as returnees, and women who remain. Then the second part will be focused on drivers of radicalization. And in this context, it's very important to have the gender stereotyping analyzed as well as the common drivers and speak about the role of masculinities. Gender narratives is the third part in this context of action. Finally, the implication for countermeasures is also the fourth and the part to take in consideration in this research, and this will include risk assessment, prosecution, rehabilitation, and reintegration
implications for CVE, and finally the role of the security sector. It is a very important and hectic topic as we have experienced that through our work in Yemen, in the Middle East, and previously this decade throughout my work in Cameroon. 2020 should bring us hopefully experience and knowledge at the level of several things, such as think tanks, mostly in Washington, D.C., because I am based in the Northeast, and in New York City with the UN and other advocacy movements. I'll be glad to be invited to the relevant discussions for my field of career and share also my experience and knowledge within this context. 2020 is also a year of elections, starting with Europe. In the UK, there are local elections. In France as well, with the senatorial and municipal elections. Je voudrais revenir ici avec un mot en français pour souligner l'importance des élections municipales parce que à travers ma carrière et mon CV, j'avais fait mon stage de fin d'études au ministère français du Tourisme en 2005 justement, et j'ai travaillé sur le développement territorial dans le cadre du ministère français du Tourisme pour développer les conditions du tourisme rural au niveau des pays louavoinais. Donc ça, c'est un découpage administratif, les pays. Mais avant cela, dans ce découpage, sachant qu'il y a des régions, des départements, des communes, des communautés de communes et les pays qui sont presque à la même échelle que les communautés de communes et qui sont parfois intercalés sur deux ou trois communes ou plus. Même chose au niveau des départements, ça, ils peuvent être intercalés sur plusieurs départements, plusieurs régions, voire plusieurs pays. Je cite dans cet exemple le pays de Chimay, qui est adjacent sur le sud de la Belgique et le nord de la France. Donc, très très important de revenir sur ces élections municipales et le rôle justement de la politique municipale à développer le territoire, parce que j'ai vécu ça, ça fait partie concrètement de ce que j'ai fait au début de ma carrière professionnelle quand j'étais au ministère français du Tourisme en 2005. Other elections to mention are also the presidential elections that are ongoing in 2020. Those will concern Greece, Poland, and the United States. So I'm looking forward to 2020 in order to catch up through action with many of these matters and more. Stay tuned and looking forward to catch up with my followers as soon as possible. Thank you.